nange naye mmwe abantu singa buli kye twogere mabega nga tekiri mu kamera audience ekimanya bangaya abantu balinyumiddwa nnyo naye munaye twajjirwa amateeka n'obukwakulizo nenga isi singa yebakkiriza okubeera ku show twajjirwa amateeka n'obukwakulizo waliwo ebintu ebimu munaye nga tusengejjamu munaye tusobole okutukagana n'omutindo naye nga you guys mbadde awo and I was triggered to actually ask ekintu kino, what is your love language? Love language njagala nnyo okumpa gifting bwompa however small akantu bwe kali kindeetera nnyo okukkiriza nti onjagala ondimu onfiiringa ate vice versa nange wemba n'omuntu gwe njagala engeri the way I express my love is by giving. Wow. I give. Nizo basa akudda okukakasa nnyo bigambo words of simanya affirmation bichi but I'll give you. Necessary special days oba birthday oba anniversary n'ennaku endala njaba nkwa. So mpozi n'akalala acts of service. Wemba nkulimu bebe njagala nzijjeewo nsiike live ogiri okombe n'engalo oli emiru wano odde ku miru tu. I want to iron for you. I want to wash for you. I want to... Yes. I don't see me. Like lol. That is how I express my love. I don't care. Anyway, that's your love language. So after God-given King Arnzi. My love language is njagala omukwano. PDA. Njagala nnyo okweka omukwano mu bantu. Ogwa buli kika. PDA ekyo omukonko takimanyi. Kale okweraga omukwano mu bantu nga mwenyogera mu bantu mweyaga mu bantu display of affection. Anything you just do to me as long as we're in people. I actually feel good when you what? And they kiss me you in public than kiss me in like what the bedroom or in the sitting room waka. I feel more better. Like I feel more sweet when it's like what do you want yeah, like I feel like someone should see. No, it's but I just feel more sweet. Yeah, exactly. It makes me feel more like he just kissed me like in front of everyone, like in public. He's proud of me. You know, Taina kombu bagenda kujja mugambe oh yo mwana godetinga ebichi watch koresha bamanyi I know like that. Nothing. Let's leave it at that. The fact that you are a virgin, let me also give my what? My love language. My love language is, of course, finances, money. Nze sente tetutengana. Bizibu byendabye mu nsi byo bingi bimala. Era ng'ekiyinza okubitowolokosaako akatonotono sente. Era wonooba ononsemberera kozesa kintu kidogo. I want this kintu kidogo as much as the traffic officers want kintu kidogo. I want to pass this information because I have a platform. About traffic, I tell you what guys. Mba nvuga Subaru yange, emipiira nkimanyi sije ejiriko, enjola zigenderedde naye nkyatambula. Tejirimu bituli gitambula. Owa trafficking anyimiriza bayale yagala kintu kidogo waawe nsambya musajja gwe nkyakujjukira. The next time you stop me and you tell me that crap, if you want kintu kidogo mention ngamba omusana mungi nange nkiraba mpaya ezamazi kubanga abantu babeera ku budde tutandika kungamba mbwa madam let me see your license. I've given you my license and then after mkakati tukode tuche katikati but do you know now you are driving a car that is not in good shape to be on the road. The ticket is only 60,000. What do you have to tell their fund? Bro, watch people you stop. Some of us will not mention we work on media houses. Ngenda kuitawo bulungi because I'm not a criminal. My car is in shape. I have a driver's license. I drive properly. So okay. Abakonkonyi mwenna abatali ba criminal mwebale kutulaba mwebale kutekako Sista Code erinnya lya show. Afando yanyiza era yakuba ekipapula
tugenda mu court Mulirako 2 sawa 5 paka 6 nze Zainabu sister wange Afra Kosane Vicky. Yes tubeerawo nga tukikubanga tukizeno east west twogera ku love relationship n'okwesapata byemmayine byemutamanyi mubisanga waneeno. So right about now sikuriseyo. Today we are talking imperfections. Obutali butuukirivu oba nga totuukiridde. Imperfections. Kibeera nnyo ku muntu ya ku side ya complain anti eyemulugunya yasinga olaba naye yerabira nti naye ali imperfect. So waliyo imperfections eziri awo nga ziri standard nga baziwanika ne mu kitabo nti omusajja atakola kino abeera imperfect. Webiringa omusajja olina obbikola webiringa amateeka omukazi olina okukola ki olina obbikola. For example, as a man, it is your responsibility to run a home, to take care of bills and everything. So what you can you have no reasons to show, even if there are reasons. You become imperfect. Wait, on that very point, the mind omuntu kusinzira ngeri gyakirabamu, you might say guy ono tali mu running the errands in the home and what naye nga he's doing it in his capacity. Nga ajja kumacha nakulekera emitwalo 2 nakulekera emitwalo 2 nga yasuubira tugende maaso nga yasuubira zigenda kumala okurunninga ki olunaku. But yet you want 50,000. It's not that he has not left money for running things in the house, but he has just left money. Atalekera oddala. Oyo gwenda banga ali imperfect. But Vicky gwayogerako. Nti ng'omusajja ofuluma otya n'ogenda ng'olina family. Ne oba toyina family naye nga wasalawo nti obeere n'omukazi oba omuwala. Si yeekaka nti ajje yebeese wuwo wagenda okukkiriza nti ajje n'okkiriziganya naye nti ajje obeere naye ng'okimanya alina okulya alina okunywa, especially those of you abatayagala bantu bamwe bakole. Ne waba akola, how do you move and go and you've left nothing at home? And these people have even got to come back and they ask for juice. Apart from ababa moving in, is it a must nti bwenkyale wa boyfriend nitwesapata nti ayina okumpa some kintu kidogo? Nti bw'atachimpa he becomes imperfect. To some people waba takikuwadde becoming imperfect. To some people the act itself is satisfying. There are some girls ngagamba why kibadde kimpujja kikakkanyiza ka transport kaninyanzireeka ansotinze oshegeera also basing on enfuna ye like we are talking imperfections mutuluba eryenjawulo nti kweyo moment waliwo ayinza okirabanga ekitali kibi waliwo ayinza okirabanga ekibi ngagamba musajja kinenzije wuwo ebyalo byonna nenkugabula nentukogenda notansibuzayo yadde akatwalo yadde 10 yadde ekigambo yadde esuubi nti kankusuubize nti owaye mbadde siina mugenda bwotuka ngenda kuweereza ka mobile money wakiri onimba oba onkineko obukinyi that is an imperfection and it is a sign that ebirala ebisingako n'ekyo bigenda ku happeninga and there is nothing you're going to do about it. Omuwala atasobola kutuukiriza sexual demands za boyfriend naye abeera imperfect. Yes, abeera imperfect because ekintu kino by the mukirabange abeera imperfect to that specific boy oba man naye kino because waliwo omulala gwanatuukako nga yamulaba nga ali perfect okusinzira test and preferences nti gwe oyinza okubanga bwe nayogera mu episode ezayita oyinza okubanga gwe ono gwoliko wa kankube wano ndabe bujaga ali enekola etya ebiyiro biyiwa bitya oshegeera nga yessanyu lye werivanga buli wakola bwate bujagali naye kachwar waves zizo nane ziyita ngagamba nga jayo kiri ekiroboozi kiri ekyempologoma nagamba nauluguma okitegeera so ne wabaawo oli ngagamba nze ebyo tebindya I want it calm. Sagala muntu nga alekana bino bitubeera to encouraging when you are with your partner please make mourn for them do ABCD. There are men nga tayagala kerere oshege nga atuka na extent okuteekako piro because you're distracted. That is disrespect. It is disrespect, but then we can call it an imperfection. Talk to me politely. Yongambe baby kendeza kutuni. Kati that anti waliwo abantu abamu ngoyinza omugamba akendeze naye nga yali auto tune. Oshege nga auto tune. Nga ye no mugamba mu nature ye obuswanyi bwe babuze
akabanga ente ezaala oshegere ngajja kukubawo nga bwafiiringa ojjukirawo kasitole ke baatunyumiza edda twali ku university mbu omuwala yakyala ew'omulenzi kyokka nga balinawo abagenyi abalala be basaawo mu ddiiro kati mbu omusajja yakanya agamba nga omuwala mpola mpola bebi ng'omuwala agamba owulira mpogana owulira mpogana owulira mpogana owulira mpogana owulira mpogana I did have to go louder. So waliwo abantu abamu nga bali autotune nga ye bwatyo bwabeera mu kikolwa waliwo n'abantu abamu nga tu climax olina kutuga mutuge nga gotta n'omutugo omukanga takyabaka n'alyoka akola ki aclimaxinga oshegera so waliwo ebintu ebimu ng'ogamba lumu siri mutuga n'afa oshegera nga it's an imperfection ogamba omuntu w'okutuga obutuzi n'amalayo kaleeta kaluubu naye waliwo imperfections tulabanga ebintu ebiri nomo nti boyfriend wange mbutanzigulyawo oluggi nga ngenda otula mu motoka simanyi bwe tugenda mu restaurant tansikirayo katebe so you I'm not in it. That's an imperfection. You also consider. Excuse me. Then you consider such a getting someone who does them, and you see how it how it feels. You know what it means. But Vicky, I guess it's okay. But over the more relationship yabikola. No from mulala tabikola. It's okay. It is not okay. People are different. People are different. Olaba omusajja akusikirayo akatebe Africa tininyo asikayo akatebe ate takuwa ssente kyokka ate atasika akatebe ate akuwa ssente waliwo abikola byonna asikayo akatebe waddakiika 2 kati okimanyi nti the people who are perfect, like who can do all those things, they are not there. They don't exist. Nobody is perfect, but there are people who actually know what to do. Exist. Wakiri abeerako ng'ekituli ky'ennyindo ekimu kitono ekirala kinene. Then talking about people who are perfect and they dislike someone because ekintu kya perfection people decide to be someone abatasobola kukola kintu wabaawo buli lukya ozukka ne mudu yanjawulo leero no perfect nga nenkeera osome mudu yango fane ku ekyo wabaawo ne imperfections nga Katonda yazitonda. For example, manhood. Nga akantu ko kalinga ejjiiko obanga kalinga musanvu shobola abanoonyereza eddagala erikola buli kimu musanvu bagigolola omusanvu is what 7 shape tewasoma numbers hiya gende waddita akyagikulage mushanju tugende maaso amanye describing obulungi number 7 mbasaabanzireko point yange temunjokesa temukikola kale ddayo olwawo sirwawo kubanga ndaje mbadde mu genda kinziza ku point ya communication. Communication is something that is not natural. Waliwo wogambidde those imperfections eziri obvious, like eziriwe nga zirina okubeera nga ziri buli wamu. Communication, not looking at nature, not looking at communication in the line of the jenjirabiramu nti a man who does not call me all the time, atantijisa nansimikira messages 24/7 simanyi tagivaako wagimalako omuliro. Someone who does not do that, like video calls all the time, is an imperfect man to me. Oshegera. But I'm looking at communication in line of how you like put out your issues when you're communicating to this person. Nga wohindiza wayino gamba nti when you muni mugeme muni mkwesa pata ngoyagala mugambako mukwano kakanya ku ddoboozi n'akanya butawulira nga alingoba ngone bwagambye nti amteka piro ku matu gwe nogamba nti amugambeko bulungi. It means there is that issue in the relationship, like there is that imperfection. Communication yabwe, their communication flow is bad, is lacking. Osegera. I feel you, girl. Nago mino. Imperfections eda ziri physical. Hazeze nagambye eziri nakyo. Abadde ayogera ku musanvu n'otujjayo kala totuziza ayogera ku physical can be any other thing not musanvu lwaki mugiremeddeko mujogeddeko ekimala which other thing mujogeddeko ekimala kale katwogere osegeera we know it's a sensitive thing naye n'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe but kankubulye Vicky
ogenda funa omuntu ng'aliko obulemu nga naye nga this person agenda kwagala togenda kuddamu kulaba amaziga na nnaku yonna. But it does not take away the fact. You see, something to do with imperfection. Does not take away the fact that they are imperfect. Yeah, like I asked you, ogenda kuchawa omuntu ali perfect Afra. No, sigambye nti kale sigenda ngenda funa ali perfect. But whether I acknowledge nti ono muyina njagala akola ABCD tekijaawo nti kiri takikola tekijaawo nti kyayogera nnyo oluzungu omaze kwogera akagambo acknowledge nenzijukira nti edda wayogeranga oluzungu. I tell you boy, I tell you. Tugende maaso. Ngoye mugambye omuntu aba atambula nga dde eno ngomera nga masoko komewa. Soko je. Like I call you back. Obadde oyogera ku imperfection. Like the physical things that you cannot go away with. And you're with a person in a relationship already and you have nothing to do about it. So they get involved in an accident in already relationship, kugulu ne bakutemako. Ngochita? Ensonga zino za mutima. Afra ngochita? Ngochita heartbeat agudde mu accident, God forbid okugulu ne bakutemako wali ekirudu ne bakuwanika. Njabba nga tukomyewo ndowooza kyennamukolera. Nze mbeerawo ne baba musazeeko maka. Mukwano nedda awatali ekitali amero n'okisonseka lumonde kiki? Watuuka ne wakwata ne wagatta. Mukama sweet. Solange women syrup katukomewo mu seasoni ey'okubiri kegulire beera nako okanywe buli cramp weekusimba kali approved by National Drug Authority kalina siirwe ennungi n'olw'ensonga eyo tebakuguza dupe. Solange omutuufu oba omulaba kebeera ne manufacturing date okebere ne expiry date. Okimanyi nti Gaaya ayinza okukwagala olw'empisa ze ennungi naye nga mu butuufu ng'amabeere go gali imperfect gyali. Ngagamba amabeere goono naye eba mbikiina empisa kamalegga kambuze amabeere nga manene oba nga matono nnyo. Gayinza okuba nga manene nnyo oba ayinza okuba nga waliwo abantu abamba naye nga oli muwala naye nga you are like a boy bro. What are you trying to mean? Mabeere go bambi invest money in boobies because I feel like amabeere describing omukyala. What do you mean invest money in boobies? Ebere libenge lisitukamu katono. So bagula obulega. Abuz. Mukwano nga lya babita batya buttocks? Buttocks. Zine episodes beekuba zinda ku snap. Baziyita batya Afra? Kati nze zimanyiko ki mukazi wa bende. Gwo wa snap. Nze mulaba bagenzi. Ate Gen Z. Ate Gen Z watoli snap. Katugenda kugoba officially mu Gen Z. Bw'obanga snap ogirabako ekigambo Gen Z naye agikola asuka ne generation zammwe nga mugireeta waffe. Aba temusibako bintu. Tuinvestinga sente mugundi mu mabeere. Abasajja bagaagala nnyo. Ekintu kyonna nga kikumiisingako gwe nga gwe nga nawe toli mu mativu nakyo. Then there's a problem because ekintu ekyo kijja kuleetera okubanga you're not confident enough in yourself. Personally manyi nti nyashi yakugwa kono. When are you doing those things? Mukwano sina kyengenda kola because every time I talk about that my man is like bro I've not said Racha muita my man my husband. It's okay, it's romantic muita my man. Oh darling. Okay, my world. My champion. Mposa gambia chi? Bava mugamba wano. My champion. Now I love you more baby. Yakoze chi. Yakoze nari mutima mtaina che yakoze. You guys, when I love right. So what did you do? Tell us what you've done. Chiche wamukoledde. Sina chenakoze. I'm just loving my man, taking care of him, watching over me. So why has he said he loves you more today, baby? Yeah, he loves me today, more today. He will say the same thing even tomorrow. So you say, I love you more today. And like, duh. Nana. Kakati gawukyawudde olumu mu kisusa waliwo ekintu kyemugamba nti omuntu tatuukiridde olw'okubanga talinaamu kapepa. Ebintu ebimu Katonda yabikola. And today I have money, tomorrow someone will not have That's it. all vanity. Today they don't have money, tomorrow they will have it. So simanyi kikuzaawo nogaa nti nze lugayi lwali terunsaanira terulinaamu ttooke luli bubi. Tosagiwanga reason yokugamba omuntu ntali perfect.
they were perfectly created by God. Amasa agayina abiri, enyindo agiyina essa, emikono amagulu bulungi atambula bulungi, and you be there saying poverty mbu poverty mbu poverty ng'omuntu abantu abamu nga tebakwatagana na bwavu. Sigenda kuva mu bwavu obuwunya n'okuwunya nzije ku mwavu. I mean, that's not the kind of life I want for me. However much I love you. Obwavu kyeki? Obwavu kwe kubeera ng'omuntu oli bubi. You can't afford where to stay. Emmere ekyokulya kikwekubya mpigwe ng'omuntu. Then kati what will you have to offer to me? Ogenda kungatako ki? Nze tonyumiza. Agenda kungatako peace of mind. Peace of mind, that is stress. Peace of mind I'm stressed about me not eating, and I'm like you don't enjoy the touches, the kissing. Why are you enjoying the touches and kisses when you've not eaten? Omwavu naye agenda nakwasa ke. Bena mubuuza luli temuyina yakamuku simanya muri mukando light dinner muri ku shade ya gundi ya Land Road muri kabaraza. Nawe Zaina tudde mazima Zaina. Mazima. Kumuzigori yafumbye ennyama osise mukene musikamimwa bwe mutikatenga muda mukolera kugundi ku shade. Nego kimenje love yentuufu. Ebyebutuufu tebiriiko. Zai toweereza bintu ebimunga nawe okimanyi. You cannot, if they send you to go and do it with your man, you cannot. Me, I am a true love. I can. You can love in any situation. Yes. It is okay. Me, as long as someone. No, Vicky, as long as someone is hardworking ng'omulaba bambi kidadi kikera ku macha. Abantu abamu nga they are naturally unlucky. They are born to suffer and die. Not everyone is meant to be rich. Not everyone is meant to be happy. Not everyone is meant to. So what if heartbeat akasente kalinawo kati bwe kamuggwako? Ng'afuna omulala ayina. Tenzo ndaba kempeta. Ndaba kempeta. Abonda bojinda afia owempeta mbadengena kuwa imperfection yanga talina wadde fite. Apparently bwe bukyanga zimweddeko bambi kisweet kidadi kubanga kati bwe bukya ku machanga zimweddeko ze naakamukuula nzi investing nze mu bintu ebimu matona yocha campaign perfection yange sema nga abantu amu tebana bakwocha. People have different have different life obanga mbe criterias nti mbane list yange ey'ebintu my man has to be ABCD. Noli naye nga ina list ye ebintu my woman has to be ABCD. Kati nze bwonfuna nga I have A B E nga sina D, that DJ missing will be an imperfection. Like you see it like I'm not perfect because I am lacking that, but it's not I'm not perfect, it's just because gwe byoyagala nange byenjagala byawukana oba byennina nawo byoyina byawukana. Osegeera nga maliriza nze ndowooza imperfection tekiriyo, just muba temumakinze because temuli compatible. Sisuubira nti wali omuntu ali imperfect kubanga ffena nga we tuli mu nsi muno nze ngamba tulinako obumogo. Vicky is brown, she's beautiful, she has a perfect smile, but alabika yayita ku bajiro. Sorry, nesuubiza museka ku gundi yarwana ne Joseph tata wa Yesu wabula nsonyiwa tewali muzibu naye basiri flat. Mukyaliwo oba mwanyusedde naye nga munnyuka biki? Sista Code tebagivaako nga tennaggwa. Eyita omulundi gumu mu wiiki lwakubiri ssaawa 5 paka 6 talina repeat. Ajagala enkya gisange ku Rocksatu egenda bbanga gyeri ku YouTube nga bagi uploadinze. Ogiraba emirundi gy'oyagala omale ogiddemu. Likinga, commentinga. Followinga. Subscribinga. Ate era downloadinga app eya Galaxy digital app ekubeeremu wali eri mu simu yo wonna nga whether you are in a bus, on a bus. Yonna gyo whether you are okusinza ku bye batusomesa ono obeera the English is eri wagudde munda era n'ennyonyi nayo oyingira ne baggalawo otambulira ne mu bbange ate taxi
In the taxi. Eh? In the taxi. Okay. I don't know how that is, but on the taxi is the right vocabulary. On the taxi? On the bus. I was on the taxi. I was on the bus. van. I was in the taxi. Ndowooza ka oni bakakosa ku biri ebyabakolamu then ka ebinene or something. kale onaona woli Boda bagamba on a board. I was on a board. because you are seated on top. Otyo. Naye mmwe. Okay. Omwana ono alina engeri gy'abadde akutemu kasulanji. Omugagga ayinza okuba nga alina funds ez'enjawulo z'amuwa. Tugenda mulanga. Sikutegera. Okay, tetulifeka tulina Solange yatutekamu akasente ate ng'akolera ddala era yali approved by National Drug Authority. Kadagala kaki cramp ekusimbye nga tuli bali mu nsonga zaffe ez'abakyala. Mukwano lekeraawo okunyinnyibala, lekeraawo okutunula obubi n'obeera ku deski buli akutuukirako nga wenna omusibidde ettaafu. Gula Solange nga tonnaba kukanywa sooka kasunde mu bwoti olyoke oyiweeyo obusaanikira bwo ate embeera ebeere nga edda mu nteeko. Yes, Solange omutuufu ali sealed paka eno waggulu kasaanikira kuliko akaveera. Tebakuguza ekicupuli, tebakola ki, tebakuguza ekicupuli. Gula ka Solange kakubeeremu mukwano obeere nga embeera ogitambuza bulungi. Yes. Relief to period pains. Sista Code tubadde twogera ku ki imperfections ezibeerawo mu relationships. Tweyanjudde ate batumanyi Zainab, Vicky ne Afura. Zainab, before you even present the next topic of discussion, waliwo omwana bamuyita oba Julius naye ng'akolera ku Starbucks y'omu kirombe wansi ng'oyise simanyi but kirombe kyawe Ruzira. Ekirombe olaba ng'ensambi ekyo ekirombe kyewansi kitegedde ekyo ekikubo. Muna muvubuka oyo I happened to bump into a motorcyclist n'akuba side mirror yange so ne branchingawo okutereeza side mirror. Bana yayangwa nagaba naye nebaza mukama kibi kikutuseko but at least I get a chance to get close to you. Kumuwuliriza mwagala nnyo mpulira ne Afura mwagala nnyo mbeera ko kushoya mmwe ne mugawa we nabasijjukidde erinnya. I don't know about Julius oba Dennis something of a sort but yangamba kasoterabira nti nkolera ku Starbucks y'omu kirombe. So tukutumiddeko era obaka mbutuusiza bana abalala benneerabira si mu bubi naye mutuleke tukole. Tuba tuzebba amagezi kwewabula ebyokutumira tuba tujja kwegwako eyo. Ono yasembayo musanze wali ku mukwana abadde ku boda nga sibya akakaya ka green. Simubuuza na linnya aŋŋambye Dabira Vicky. She was veiling, she was a Muslim. Yes. Kati no waliwo n'omulala eyansanga where seen it ku signable supermarket naye muwala yaveeri nampahaga weddu anti nze oluusi munaye neerabira nti oba bandaba ku TV nti simanya ndi wakali. Rafiki n'emyeyo nazo. Waliwo yagenda out n'amangamba simanya teyali ammere emirembe naye mbu baali bamulaba nnyo bagwe n'olugambo. Naye kampuli oba oli faani oba toli faani n'onsanga mu kifo ekiriibwamu. Buli kaseera olowooza mbeera mu ki? You people. Imperfections in a relationship. How do we deal with them? How do we go about these imperfections? Yes. Weziri waliwo eziri nacho oba eziri permanent nga tegenda kuvaawo katika tugeze omwana nga ayina endali. Ate nga yes bagamba nti agamanso smart squinted eyes bagenda ne bagatereeza but it's just been stories. Twawuliranga Jeno Megadi Musmai yagenda but wetumulaba ku live zakolera mu US nga era zikyalimu. Negwe Megadi omushaija kalina malali nawa. So which means imperfections ezimu oba zetwalanga imperfections ziri natural tezigenda kuvaawo ziri permanent paka kufa mukwano ng'ogyeko bino ebyogenda ne bakola zineno ne bazikubamu empiso emimwa ne mugigeza ffe Katonda yatuyamba nazaalibwa n'eminene so seetaaga kugikola gimalirayo. So imperfections eno tuzi how do we go about them? One way to go about these imperfections, focus on the positive. Essira liteeke ku birungi. Ayina endali ayina bishi naye akola kino, you know, he communicates very perfectly, he provides. Kati mune ugamba nti kale waliwo sente kankwate zino sente nzibisse endali nime kuziraba. Focus on the positive china. Osegeera kubanga anyways sipping on Hennessy, drying on my tools with some $100 bills.
Omanyi okukwata dola gwe n'osiimuula ezziga bw'oti. Abaana babawutula bannaye naye n'akumala. Osege n'agamba munnaye omusajja nnaakuba naye olaba bw'amala okunvutula leero ampagu asasula subscription ya gym ne spa ne treat for a whole month ng'eri subscribe gyesogera ne kati n'agamba why oba nzije leero munyizeemu ankubemu katono enkyafu ne ku benzi. By the way, let me tell you one thing to cope with imperfections is knowing that gwe naawe ng'omuntu totuukiridde olina imperfections zo ono zaagumidde. Vicky, waba byotasaaguma nabyo kakati eriiso bakube bagende baliyiwa olwokubanga enkya bagenda kugulira benzi. Eriiso lyo lyokuze nalyo otuuse ku myaka 3. Nembamu sipping Hennessy simanya drying tears on some dollars biki. Nze ekintu kyonna ne bwonsongamu nze ne bwombogolera tonda bankeera tomanya nawe mpise. At least ngamba nti asula bweru enkera na netondera naye the things of kukuba pu amanyi otandika okwambala binigane na ga plastic because nti enkya bagenda kugulira upgrading. Twaine waffe bweyogerere omusajja in fact eseta bajjo so oyo omukyala bawe yali muzungu naye nali sitera kulaba abazungu bali violent. Oyo omukyala yajja ewaffe ewa stepmother wange mama Yahaya yali waffe teyali mu bwenzi teyali muki naye nga balina stepmother wange mama Yahaya simanyi biki bye baali banyumya. Omukazi bwe yadda yeewaka nga omuzungu atabuse balina edduuka nga amaka gaabwe manene bwe gati naye nga wano mu mbirizi waliwo edduuka so abeera awo we yamuteeka. Gayi yamubuuza ova wanasikayo akadomola k'amazzi mu fridge nga kakutte ice n'akamukuba wano ku mumwa erinyo ne livaamu naye muko omuzungu omanyi kye baamukola enkeera kumuddusa mudwayo kugula linnyo pia. By then erinyo kye nategeera nzi stepmother wange byanyumiza nti yali yamitwala 45 and she was okay the following day era ne wayitawo nga wiiki era n'akomawo ewaffe because yali mukwano nnyo gwa stepmother wange ng'era erinyo mweri nga bayitaddemu ddungi lifaananigana amannya amalala and she was ready to go on with her marriage. Naye no yali ayagala kuluzinga manyo mangi bakubidde ku jena teka tozeeyo. So such marriages because omuntu agenda bank sasule nze nja bank sasule ngambo wa era nakula bankuba kati ndeko nakula ndaba mama bamukuba family traumas so that is like love bombing. Omuntu akuchunya naye era yakuwa obulamu obulungi bulijjo bwe weegomba so ogambo wa ndeko obulamu obulungi olw'emigo n'oguma naye we don't advise osigale mu kintu actually violent most of violent physical violence. When you realize something is meant you are losing it otandise okweyogeza weka mu kkubo otandise obuteefaako tokyayagala n'aba you're stressed you're worn out mukwano this is not for you. I believe teri gwe baapima ku munne osoboleko n'omuntu ayinza n'okubanga yakuzibidde kkubo erya better opportunities with other people. Okay, so we have some imperfections like jealousy, insecurity. How do we go about them? I think for that you just have to accept. With some imperfections you just have to accept nti omuntu ali bwatyo. Noguma nengumire bali n'obujja bwe kubanga nange nga bwayogedde nange nyina kye nnina kyenkola kyala bange sali perfect naye yakigumira. Auntie, she comes to office n'abeera ayagala alabe buli muwala ayingira mu office yo n'abeera okatebe nga ayagala alabe who does what who comes in who hugs you. One, if it is in that way, openly and frankly communicate and tell this person omugambe how you feel about what they do. Osegera if you communicate omuntu si mwana wa myaka 5 nsiba omugamba mundo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ndolino sooka omukubali okategeere. If you tell someone more than 3 times that's enough time to do what for someone to understand. Bwe kigenda n'omanya nti bwatyo bwali. One, do you want to lose them? No, you love them, right? So accept them the way they are. Kiriza gamba nti owange ogamira abantu b'okumulimu nti munnaayo ono zigenda wera musafu tanatuuka kadajja kozo kitajja waliwo kapo ku TikTok kabebi kakayita supagulu wange yatuuse dda era akawala kalina n'olutebe awo mu office we katuula
spagulu era abeera natikako caption wali spagulu wange wuno, so they go out for lunch. Biine engeri gye binyumanyumamu naye n'okumulima bamanyi nti ajja waliwo ebintu webituukawo oba obimanyiziza amaaso ng'obimanyidde bituuka ne bibikaminga nomo. Lwakuba waliwo ebintu ebiri outrageous, kale there are things that you can outgrow, or there are certain things we can assume they are imperfections. Naye nga people lack guidance, people lack the right people in their lives to actually show them the right way to do certain things. Let's take for example, omuze gw'okuba gw'obukyafu gumanyikiddwa nnyo mu baana abavubuka mu basajja, but kintu obuchafu yes obuchafu simu bawala bavubuka era nga bageze bali naye bageza twali tusoma era nga bavubuka bebalwana nabo kuba nnyo nga mu week ayagala nabe mugumu ne saati olaba nga bajjanga jambaddemu mirundi esatu. So this is something kyosobola okuteeka mu muntu nti woba oli naye waliwo akaseera ng'omuntu ono gwamutegeerera oshegeera, just like the last time we were here twayogera nti oba oyina demands zongo omuntu maybe mu copy omuntu tayitavaako kake oyina issues oyagala oku airing out naye takuwa budde bulungi wa creating awo budde bwa sompino mweyo moment mugambe munne wa munne nga banne beerimu we bati mugambe ate kati aneekuba n'agamba kati kanveeyo ajja biwuliriza. But you're the one who how do you even start? How do you start? Omugamba nzino baby kati olaba ensawo eri gye nali gambye mbadde njagala se okimanyi ensawo commander man essaawa agambye essaawa eri gye nali nkugambye essaawa eri gye nali gambye I really need it biki waliwo abantu abamu nga bakukakasa kweyo moment ayinza n'okusuubiza ebyapa mayumba biki naye abalenzi abamu bagamba mbu it turns them off okumusaba ekintu during the act. Kisinzira bw'okisabye osobola okumoninga nno nga bw'opresentinga requests zo nga manze daddy a request is a request oba ini wati we request is a request kyovula ndabanga oba leero zooli azenda kasomwe sikitegeera simu 2 mbawulire nti bannaye abaana banvuga mu speed simanyi bamunda bw'otulo tulina ku maaso naye nina okukola I have to be ziri kumpi kona 6 tutya tugenda vaawo naye nkeera sawa 10 mba nakedde another way to handle these imperfections wevemu outdo yourself, do what this person wants togenda far. If they want me ulira if they want me to lick their behind, I mean you're not going to die, will you? Will you? No, like I'm like, will you? If you're not a boy, no. If he's not a boy and you're a boy, I mean, if it is different sex, will you? I am asking. I'm not saying you're not going to die. I'm asking, will you die? Tell me no, yes. Will you die? Die. Like outdo yourself. Name mwabagadde okulowooleza that side. It's funny how the two of you mulowooleza the same thing. Who are you? Like alinga no challenge ya rabbit teeth. Yakakola naye mama nino zinja munemi ate mama goina amanya amalunzi bane ntidde ndabanga engineering ekinyiibwa kati you are imperfectly perfect wabulanze chovula ne kusheno ndaba ndi si perfect sagala kuddamu seka because these ones laugh and they identify me as all like has is all like I laugh ebinyebwa bidi kungu. Have you ever told you your teeth are bad? Ebinyebwa byebichi singa gali mabitu amanyogo singa gali mabisinga twagamba when I smile I smiling anyo kati kigamu ne chiva anti temuli kabole okozesa gundi nana products zo wasolani naye bambi mwana nafubye okwetega mukama wa solani naye nana akwaba musiramu Silam. Wabula munveeko. Olaba muganidde omwogera. Olaba muganidde omwogera. Solange women syrup. Bakuba nawe obulango. Tukuleke either way bona temuli genzi. Nze genzi nzeka.
tukuletedde relief to period pains mukwano tolumwa buli mwezi n'ogenda mu bulumi n'otunula wenna ng'otuukadde amaaso ne gakumyuka otambula owenyera anti cramp bweruma era engeri gyesimba wano mu mugongo n'amagulu ne gaggwamu amanyi you become weak mukwano gula kasolangi okaiweyo naye katonda yakola cramp okimanyi nti ye primary okuyiwa lebe is like when you're sleeping and then you do this saliva notemimwa noba ani ayiwa lebe ani atemimwa nyina gwe manyi bw'aba tasirise nga bw'aba akoze bw'ati aba atedde mu mango olabe naatedde okujja nakola n'agabaka nga teri natonya n'agasikayo imperfections mu relationship afora kakati omuntu naye n'olaba nga omuntu amalusu nga wadde agayiwa naye nga gawooma You're the one who's very sensitive. Saliva smells. Yes, I am very sensitive. Nayo muntu wabanga akamwa ke kali clean. Well, you don't lick saliva when you're... I lick it. When you're doing good accident lips. For the fact that, it's only about romance, so we do everything. Gaba gawo mama luso muntu wabanga ali. Whatever, it's about romance. Like we... Virginia yasinga n'okunnyonnyola si mutu. Si mutu mwabajogedde by the way. I didn't say nothing about it. Mwabajogedde. Ngambye outdo yourselves and like do what they want. Do for them what they want. Your brain. No, mbabuuziza. I posed the question. Will you die? Muluzungura. Exactly. And I also didn't answer it. Kasimanyi lwaki mukinsibako. So how to even handle one imperfection of obutawuliriza. Some of you temuwuliriza. You don't listen very well. Temu abantu gapo okwogera ne bawuliriza. Omuntu atawuliriza. People do not listen. Pay attention. Obutawuliriza kibi nnyo because if you don't listen how are you going to respond? Vicky looks like a duck. Wallah, you didn't see. I look like a duck. Yeah, white. No, I am not saying it in a bad heart. No. Gwe, bidaka eby'omu US, ebyebeera byogerawo ebiti mugundi. Mbiraba mu movie. Shia. Otegeera nti ya US. Mbadde. No. Oba mbadde njagala gamba penguin. Pigeon. Penguin wamma. Nammwe penguin. Si pigeon. Si pigeon. Kale wama peacock. With beautiful colors all over. No. Imperfections. Tubale tugenda mu sister tips oba tukyali ku imperfections. Ate people abageya abapatina baabwe banange bw'oba manyi ogenda geyo omuntu relationship giveemu. Noga kikazi kyange naye kitambula ng'oba ekiki kiringa kye basindika obusindisi. Mbuba naye buli route buli w'abantu aclimax nga alina okunya. Naye Vicky. Sister tips. Today's sister tips are of course nga ze zibatuusaako era nga nazo zikutuusibwako Solange women's syrup k'okunywa kano akalungi akaze on board. I don't think I've seen any solution for cramps before. So this is new on market. You create demand. Banange kasangibwa mu pharmacies for now, but tekikujjako kugenda ku bu pharmacies obwo okumpi awo neewako kabasabe create that demand. Create awareness mugambe bagambe Sista Code balinaako okunywa kayamba ku cramps bakogerako akasubule je buli mu stock kati twajjuza ayete bononeka they take long to expire omwana yakatandika okwekona akagere tomuletera kwetama kuba muwala. Get a solution mangu after experience ennungi. Let it be kunia mu first aid kit yamwe oba kumwe. This is one thing you have to equip because these are abrupt things that happen in the community as long as they are women. Yeah, na masomero mu sick base mu stocking because abana badojing wa winter mbolo kuba kuram. Bekwase kirala
bwelaba nga ali mu ddomu yeebakiriza mugamba Solange ng'anywa ng'agenda mu kirasi nga paying attention ng'alema kumisinga kuba ne topics ezimu okitegeera so tweyanziza nnyo wa Solange okusponsoringa sheno era ng'olwaliro tugenda kwogera ku ngeri gye muyinza okwewalamu ennaku eza black mbalaba mbiri otulaba tuli bangi nze kati bino byenjogerako tip gye ngenda okuwa I've experienced it omanyi muno mukulu okwetuminkiriza okwefula nti ndi kirini nnyo ennaku ezo emabega okuva abaana lwe nabassa mudde mbadde uniform njagala nenzeekunyiza n'engalo munnaye nakunye engoye mpaka bwe ennyama bwe yayulika neevaako nga n'omusayi ngulaba sorry for interrupting oyoza otya engoye neyo ring ogijjako bwe biba si byamaanyi njoza because tefedinga this is original like tekwata mu ngoye tekwata teyina bukwata teri cheap it doesn't ano agamba wabula Vicky ate ziri cheap obuma buba loose nti bukwatira naye kati ene eri famu bulungi because they're expensive very expensive bana ababite mu nyingirira expensive white gold naku zino mu kuba buli kiramu nze wange bana enewe mujja bana temwina kye mutwango entebe mpozi ne TV naye mbu sente enkalu batwala gwe okay so washing clothes zakuleetedde ennakozi tezandetedde ennakozi naye zancreatinze skin wano kati amabwago gofuna ng'oyoza those blisters bwe ziba ziwona ziddako eninga paati eyo era oba olaba guno omukono ogukunye ennyo kwenkunyiza tegulinga guno gwe sikola ki gwe sikunyiza kala toba bimalamu ne mulwala ekola enjala zange era ngamba they don't look right but they are healing gradually naye ng'obuzibu nategedde we buva bw'oba okozesa detergent yonna we don't want to mention brands bw'oba onnyika engoye ziweemu obudde bw'oba onookeera okoza engoye ku ssaawa 12 sula ng'ozinnyise bw'oba onooyoza emisanasana ssaawa nga 8 keera onnyike detergent eno eggwemu amaanyi acid chemicals ze batabulamu ziremu affectinga skin yo sometimes batekako gentle on hands whatever they do for marketing naye munaaye bw'obibamira n'okwatamu bw'oti biba bigenda kukubabula bikuleetera ennaku ziki enzirugavu n'engalo ne sikini y'engalo ekaddiwa yeefunyaafunyaamu n'obanga engalo oli mwana muto naye omera n'ebyalayala ebyo ebyala ebivaamu out because of washing but bw'oba osookinze engoye nga bwe ŋŋambye ogenda kwewala bingi onyirire dark knuckles ng'ogyeko ne bugalo there are also other parts that darken as a girl child. Why are you getting out of the house in this sun without sunscreen? Tubulwa kyakulya tufune ezigula sunscreen. Yes, sunscreen byebiki. Byabeeru byabaddugavu. Byabonna. Byabonna. Munansonyiwa wano ne munanvuma but surely let's try our best and afford sunscreen. How much is a sunscreen? Okutandikira ku 5 kudda waggulu. Ak'ettaano kakola. Kana asobola okukolera kuba kati bakukolere ki? Bakkaka ak'esatu. Gwokozesa kammeka? Nkozesa ka 10. Nkimanyi oyagala kunvuma. No. But sunscreen. You're judging. You think I don't know you? You're judging Afra. Sunscreen ya baby because the last one I bought najigula ku jewelry ya mumanyi n'asamba. Auntie. Najigula emitwalo 14. Oba yali sera. Bulyo. Embalamu bbanga ki? Kisinzira bw'ogikozesa. Yenkana kano ka Solange. Bwanjawulo honestly speaking. Kagundika eddagala ly'amannyo. Kano wakagula emitwalo emeka? Emitwalo 14. Anti brand. Yeah. Brand. So honestly, bwanjawulo we find them a different. Never so market sije ziri mutwalo kana na gumunya. Okay, sunscreen eyamba ki? Eyamba etekawo eyo layer ku your skin under the sun. Kubanga kati engalo zino ziri exposed all over. Nekirala ebakesiga paka eno ku mukono okesiga wenna sunscreen kagwamu mangu mbemanyi mu face wokka no owateeka awali badde mansiga face yokka no owateeka awali exposed to the sun kati omuntu ayambala meaning etandikira wano honestly speaking my thighs are all going to be all over kati wogende wa baby akupekinga ati awo ku bisambi nga wenna weesize bisambi wogende wa bawo bate weesize bizigo it's like Vaseline yesiganga bizigo ne buli mu skin bana omwana Meloni webali n'ekirala byemwesiiga ebizigo byemwesiiga bw'oba osazeewo okweyerusa oba funera ddala empiso omanye nti weerusiza paka ku ggumba why using cheap Vaseline why using cheap
Vaseline. Recha yerusa. No, teyerusa wabula akugubula na kutangala. But if you still want to go yerusa. What word are you using to cover up skin lightening? What word? Okugubula. Okugubula izulu nyankole. Akutangaza muwe, akukuta na kujako eyo bad skin. That's how you cover up bleaching. No, it's not covering up bleaching. Bleaching is bleaching. Anyway, when you get bleaching, ogenda ino omugamba nakuwa empiso ya bleaching. Ne what do you mean to mwe like mibiri jafe? Osegeera. Okay. Okuscrubbing anga kuyamanyiza okuscrubbing. Ola ne wali okuscrubbing antuka noga mama. Nejja ko skin na scrubbing anenzile wako enkero okunaba. Ngampulira omubiri amabwanga ulya we overdid it like soft nenga omwana yankuse lugiravu nyabo so eno mumuwatu eno bwena scrubbing ejako dead skin sicho so how often should you do it naye yanyamba zikola nnyo kubanga gamba you have to do it like what two times a month right the best way cause baba beginner 2 times a month and how much is that a week not month a week 2 times a week yes. How much is that 100 and something yeah but that is her waliwo nawalala nga it can be below that but Esther ya single color so it is what it is. Avoid knuckles. And where do you get even the time to go for those scrubs? Like you can do them anytime in the night. You can go after work. No, people waste a lot of time. Home service. Waste a lot of time. Ngobera ano mu nyumba wema kula weta burambo ngongosa nyumba chakata That's where I find peace. That's where I find peace. Then you accept having knuckles. Choka ndi mudugavu naye nina knuckles. Akola nnyo kyemadenge ndogamanitira don't wash if you can afford don't wash ayagala nnyo saanika nakwesa amanda nakwataleero olwamaze okusala sazeewo nenjoza engoye zange so you can imagine 12 oli mu ngoye okunya zino sawa mukaaga okyali wano okola nga lwaki nga tumaliriza ku nnakozi I mean ebifo ebirina dark spots ku mubiri gwaffe tubirwanyisa tutya nga tumaliriza abakozesa gym mwemanyize buno buntu bwe bambala kuno naddala ng'okola planks when you're doing planks remember tuteekawo buno so there is skin yawa nefa era bi dead skin bitandika okupiringa off kati newoba oyoza abasimba omukono kakati yaganjoze nga emikono giri mu bbanga bwegiti gibere mu bbanga gaziwa bulungi kunya local woman wegana ba millennial naye we are in the same basket kati ndaba wegaye bulungi wekoze eki wegaye Solange wegaye nyabo